السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا فيسبوك مشكلنا غورغور اجنسي يا اسكونيكوم ومانتا او مرتي ايغو ياهي مستر رهيل او كسocda jaamacadda Istanbul Aydin University sidaad nooga barateen afartii maalin la soo dhaafay iyo labadii maalin oo kasoo horeysay lixdii maalin la soo dhaafay waxaan idiin soo gudbinaynay jaamacadaha dalka Turkiga siba kuwa khaaska ah ku yaala magaalada Istanbul bixiya kuliyadaha kala duwan caafimaadka Ingiriiska iyo social science-ka oo ardada ajaanibta ah aqbalo ama international student-iga siba kuwa Soomaalida ay ku badan yihiin ayaan focus ka saarnay si ardadeena Soomaaliyeed sanadka 2020-2021 diyaarka u ah inay wax ka bartaan jaamacadaha Turkiga ay jaamacadahaas ay u soo dalbadaan ama ay u dhigtaan waxaan sugayaa wax yar inta dadku ay ka soo badanayaan fadlan waxaan idinka codsanayaa in barnaamijka adiga la qayb qaataan oo wixii comment ah iyo wixii fikir ah aad ii soo qortaan inta barnaamijka uu socdo si anigana aan u weydiiyo Master Rahil wixii adinka aad soo gudbisaan barnaamijkan waxaan rajeynayaa sidii habeenadii la soo dhaafay oo kale inuu socdo ugu yaraan 40 daqiiqo haddii su'aalihiina ka sii bataanna waan ka sii jawaabi doonaa oo fursad waan haysanaa caawa fadlan inaad share gareysaan like dhahdaan commentina ka bixisaan ha ilmaamina وعليكم السلام انجينير سو دواء قدوميه واي ودا سوغا dhamaantiin ina barnaamijka adiga la qayb qaataan sidii habeenadii la soo dhaafay oo dhan adiga la qayb qaateen oo kale sidoo kale caawa jaamacadda barnaamijka ugu jirto waa jaamacad aad iyo aad muhiim u ah ahna jaamacad ugu Soomaalida badan dalka Turkiga marka waxaan rabaa in adiga la qayb qaataan oo wixii su'aal aad haysan aad ii soo gudbisaan saan u weydiiyo sidoo kale jaamacaddan Aydin sababtay intaas oo Soomaali ay ku dalbatay ayna u noqotay jaamacadda ugu ajaanibta badan Turkiga uguna Soomaalida badan ayadana waa aan ka wada hadli doonaa inta barnaamijku uu socdo fadlan wixii su'aal aad qabtaan inaad ila soo wadaagtaan siraad Aydid soo dhawaa waa maasantahay su'aashaada waa ku weydii doonaa Master Rahil markii uu toos u soo galo qaadka inaad share gareysaan like dhahdaan commentina ka bixisaan hilmaamina si arday fara badan ay uga faa'iideystaan oo sugaya ama daneynaya waxbarashada dalka Turkiga aan sugno wax yar inta dadku ay soo badanayaan Master Rahilna uu iska soo diyaarinayo anigana aan isku sii diyaarinayo barnaamijka intii su'aalahayga anigana aan isku sii aadisado inaad share gareysaan ha hilmaaminina si dad fara badan oo ay barnaamijka uga qayb qaataan jaamacadda caawa qadkii u jirto waa Istanbul Aydin waa jaamacad muhiim ah waa jaamacad maadooyin fara badan oo ardada Soomaalida ay u baahan yihiin hayso Salmaan Cabdiqaadir soo dhawaa gudoomiye caawa su'aalahaada waxaan u maleynayaa in ay ka sii badnaa doonaan su'aalihii habeenadii la soo dhaafay oo jaamacadda Aydin aad su'aalo badan u qabto su'aalahaadana waa sugeynaa gudoomiye adigana Aydin waa jaamacad khaas ah ku taala magaalada Istanbul siiba qaybta Europe waana jaamacad boqolkiiba boqol maadooyinkeeda inta ugu badan ku bixisa luqadda Ingiriiska ahna waana sababta kamid ah sababaha ugu waaweyn ee ardada ajaanibta ay ku dalbadeen jaamacadda Istanbul Aydin sidoo kale waa jaamacad qiimaheeda u yahay qiimo macquul ah sidoo kale aqoonteedana ay runtii marka loo fiirsho jaamacada fara badan ay tahay jaamacad aad u fiican keentayna in arday fara badan oo ajaanib ah ay jaamacaddan ay dalbadaan sidoo kale masterkana qiimo jaban ayay ayadana ku haysaa maadooyin fara badan oo haysaa oo ay ardada ajaanibta ay aad u dalbadaan
oo jaamacadihii kale oo aan maalin waqti soo gelinay dhammaantood aysan haynin ayaa Aydin haysta sidaas aageed Aydin waa jaamacad ku jirta jaamacadaha runtii topka ah marka la fiirinayo Istanbul su'aalihiina waa suga oo caawa aan diyaar u nahay in aan weydiino Mr. Rahil asagana uu idinkaga jawaabo wixii la xiriira master PhD undergraduate associate degree dhammaan waa isoo gudbi kartiin oo su'aal ah su'aasha noocay rabta ha ahaato arday fara badan ayaa ka faa'iideysan doono inaad isoo weydiisaan ayaa muhiim ah muhiimna ma ahan kuliyadda aad soo weydiisaan in Aydin ay hayso waxaa muhiima in Aydin haddaysan haynin jaamacadaha kale oo ahaayo aan idinla wadaago si aad ardada kalena ay uga wada faa'iideystaan dhammaantood fadlan inaan share garayno barnaamijka yaanan hilmaamin like iyo comment inaan ka bixino si uu u gaaro arday fara badan oo doonaysa inay wax ka bartaan dalka Turkiga wax yar kadib waxaan barnaamijka ku soo dhaweynayaa Mr. Rahil aniga oo aan xilligana khasaarin inta dadka ay ka soo badanayaanna wax yar ayaan sugi doonaa kadibna waxaan toos ugu soo dhaweynayaa Mr. Rahil barnaamijka si uu asagana igula sii wado caawa marti adag ayaa ii joogto barnaamijka yaan lagu cidlaynin ha lagala qayb qaato wixii su'aal ah iyo wixii aragti ahna inaad ila soo wadaagtaan yaan la hilmaamin Samaal Jamaal Caydiid soo dhawow gudoomiye soo dhawow waan ku maasantahay inaan ka qayb qaato barnaamijkeena oo aan halkan ku aragnana waa aan ku faraxsanahay gudoomiye waqtigaan oo sii dheereynin 7 daqiiqo ayaa barnaamijka hadda u socdaa intaan waqtiga aan dhammayn lahaa waxaan rabaa inaan si toos ah barnaamijka ugu soo dhaweeyo Mr. Rahil fadlan inaad share garaysaan ha hilmaaminina si dad badan ay uga qayb qaataan oo doonaya waxbarashada dalka Turkiga ayna u helaan xog fara badan oo ku saabsan barnaamijka so waxaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka Mr. Rahil Mr. Rahil welcome to our Facebook live this is the second time you are making a live with me so I'm so happy so welcome please thank you very much Mr. Rahil for inviting me again on this platform to giving again this chance to answer all the questions of the students who missed last video and who wanted to have more questions or different questions about Istanbul Aydin University. First of all, I would like to say thanks to all the viewers also who are watching us and who are writing in the comments about their questions or greetings. Thank you very much. Happy Ramadan to all of you, and it is almost about to end, so in advance Eid Mubarak to all of you. And again, I will say one more thing that last time I also mentioned that we are going through a very hard situation these days. Please stay safe, stay healthy, try to make the social distance as much as you can because that is very important for all of us. Thank you very much, Mr. Abdul Karim. Also, thank you very much. Yeah. Thank you very much. Welcome. waxaan u sameynay barnaamij live ah oo tijaabadii ugu horreysay asaga ayaan ku sameynay ardadeennana waxay ka daawan karaan YouTube-keena iyo Facebook-keena ASKUNICOM iyo Gorgor Agency oo uu sameeyey presentation runtii aad iyo aad muhiim u ah oo arday badan aan aaminsanahay inay ka wada faa'iideysan doonaan haddii ay dib u daawadaan muxuu ahaa live-kaas aan hore u sameynay sidoo kale caawa wax presentation oo sameyn doonaa ma jirto keliya waxaan barnaamijka ku wadi doonaa su'aal iyo jawaab aniga su'aalahayga iyo adinka su'aalihiina ayaan barnaamijka rabaa inaan kusii wado si dad badan ay uga wada faa'iideystaan markaas su'aalahayga ayaan bilaabayaa laakiin su'aalihiina waa aan sugayaa marka fadlan inaad su'aalihiina ii soo qortaan si aan ula share gareeyo Mr. Rahil ha hilmaamina so Mr. Rahil can you please give us a brief information about yourself and your university? Okay, as we also discussed last time with complete presentation that let me introduce myself first. My name is Mohammad Rahil. I'm basically from Pakistan and I'm working in Istanbul Aydin University since 6 years in an international office. I myself working as an international student recruitment specialist in Istanbul Aydin University. Last time also, as I described about, I gave the brief about the university that we were founded in 2003, and right now we are having them. If you talk about the private universities, we are having the maximum number of international students from different nationalities
If I talk about the exact number, it is almost 4,500 plus international students from almost 120 different nationalities. And one very important thing is Somalia is one of those countries that is we are having the maximum number of students from. So that is also one of the reasons that we could not cover the questions and answers in the last session, and that's why with Ask Uni and Google Agency, we are again over here to solve your queries, to answer your queries. We know that you want to study in Istanbul Aydin University, and you must have so many questions in your mind. So I'm over here. Yes, Mr. Abdikarim. If there is any other details that a student wants, specific details, I will be informing over here. Thank you so much. Thank you very much. Cabdisalaan sheegi doonaa Ra'iil in uu daawanayo nin muhiima oo air controlka Soomaaliya kamid ah. Sidoo kale Aydin waxay haysaa kuwa muhiima oo aan runtii aaminsanaynaa ay anfici doonto arday fara badan oo maadada bulsho managementiga ahna jaamacadii ugu horreeyay ee bilaabay. Ra'iil wuxuu noo sheegay in jaamacadda Aydin ay kamid tahay jaamacadaha ugu ardayda badan 4,500 arday dhigato wadamada dalka Soomaaliya uu yahay dalka ugu ardayda badan marka la fiirsho ardayda ajaanibta ay jaamacadda ka yimaadeen dhigta jaamacadda Aydin ayna tahay jaamacad runtii meel fiican uga jirto marka la fiirinayo ajaanibta dalka Turkiga iyo dhanka sidoo kale dhanka waxbarashada si aan hore u sheegay. Fadlan su'aalahayga ayaan sii wadi doonaa, laakiin su'aalahayna ay soo qortaan ha hilmaaminina. Ibrahim Jaamac gudoomiye soo dhawaad, su'aashaada waa ku weydiin doonaa markii aan u gudbo su'aalaha ardaydeena. So, Mr. Rahil, could you please give us a brief information about what kind of opportunity that the students get from Istanbul Aydin University? Okay, first of all, I would like to discuss about the opportunities, advantages of international students, not only in Istanbul Aydin University as well as in Turkey, because that is very important. It is very important when you choose a country to study abroad, you should choose wisely and you should see all the aspects of those countries and your study area that you will be fulfilling, and you will be achieving all the goals that you have for study abroad. So if you talk about Turkey, Turkey is one of those countries right now that is becoming or has become a very popular destination for international students regarding studies, regarding quality of education and all. So if you talk about like Istanbul Aydin University's education or study in Istanbul Aydin University, let me explain like this, that we have the same quality of education that is having other European countries. We are trying to provide with best professors, updated technology, fully equipped laboratories for our students, so when they come over here they don't feel any problem regarding their studies, as either they are coming for engineering department or health science department or social sciences or economics side. One more thing that I would like to discuss, that we have different opportunities for international students. Once you get registered in Istanbul Aydin University, you will have a chance to study 1 semester or 2 semester for any country in Europe. That is called your Erasmus. Of course, I will be discussing about Erasmus in details further regarding specific questions, if there is a specific question about Erasmus. So I'm just giving you a brief that they can study any country in Europe, where we have cooperation with different universities among different almost 74 countries in Europe. As well as what are the other opportunities. For example, let's suppose that when you go compare Turkey with any other country, living cost, of course, as a student, when I was also a student, I was also thinking about these kind of things, that as a student, where I can find a more easy
or more feasible life with studies. So of course, Turkey is the best option if you are thinking about Turkey. Why? Because the living cost is not that much high; it is less. Plus, quality of education is same as I told you as any European other country. I'm so sorry. uh, Fee structure is very how can I say, very feasible for all the international students, so you can continue your studies in Istanbul Aydin University. Thank you very much. waxaan weydiiyey sababaha ay ardaydu ku dalbanayaan waxyaabo fara badan ayuu ka hadlay, laakiin waxaa ugu muhiimsan in ay waxbarashadoodu lamid tahay waxbarashada dalka Yurub oo quality ahaan ay tahay mid lamid ah wadamada Yurub. Sidoo kale ardaydana ay u hayaan fursado Erasmus ah sida jaamacadaha kale oo dalka Turkiga. Sidoo kale ay leeyihiin fursado fara badan oo aan rabo hal inaan u weydiiyo, sida dormitoryga oo kale, sida micnaha muxuu ahaa minxooyinka iyo muxuu ahaa scholarship-yada ay bixiyaan. Fadlan su'aalihiin inay soo qortaan. Ha hilmaamina Aadam Axmed Cumar, gudoomiye soo dhawaaw. Waad mahadsan tahay. Wixii su'aal aan qabtana waan ku weydiin doonaa Masar Rahiil. So Masar Rahiil, is there an online department at Aydin University? For right now, yes. Before this pandemic, we had electronic business administration for masters, for example. But as you know that we just got into this pandemic, and right now situations are totally different from as it was before. So we are trying to like make some innovations, introduce new programs that can be and that might be online. But as you know very well, because we have to follow Turkish Higher Education Commission and their instructions. So we are waiting for that, and as soon as we get the final instructions from them, we will introduce or we will announce all the details about new semester, if there will be online semester or there will be online degrees, more degrees that we will be offering. Thank you very much. laakiin wuxuu noo sheegay in haddeertan online-ka ay bixiyaan uu yahay mid keliya ku kooban cudurka COVID-19-ka oo adduunkan saameeyey oo ardayda dhan ay online wax ka bartaan. Fadlan wixii su'aal ah oo aad u baahan tihiin ii soo qora si aan u weydiiyo. Sidoo kale jaamacadda Aydin ma hayso barnaamij online ah oo toos ardada iyo guryahooda jooga uga diyaarin karaan, laakiin waxaa jirta kulliyada ay hadda rajeynayaan in ay furaan. Sidoo kale Turkiga ma laga undergraduate ka hore lagu sheegay online waxaan rabaa su'aalaha keyga iyo kuyina inaan isku dhex qaso sii wado, waa muhiim ayaa imaanayo. Marka waxaan diidaa in aan barnaamijka waayo su'aalihiina adiga ah. intaan aan u gudbin hal su'aal ayaan rabaa inaan idinka hormariyo kulliyadaha what are the main programs of Aydin? Okay, sorry? Especially in undergraduate. Okay, if you talk about undergraduate, we have several programs for our undergraduate international students. Some of the famous programs that I talk about like that are having maximum or more number of international students. Let me go faculty-wise. For example, we have engineering faculty, for example, one of the famous faculties in our university. If you talk about medicine faculty, we have many students in medicine faculty. We have dentistry department. We have administrative science that we call economics department. Like if we talk further in details, for example, and if you talk about engineering department, we have mechanical engineering that is in English, that is offered in English language. We have computer engineering. It is also offered in English language. Software engineering, industrial engineering, aviation management courses program we have for undergraduate, let's suppose. Also,
if you talk about like civil engineering, we have, for example. So as you know that in Turkey or any European country, wherever you go, they have both the programs at the same time as in their own language also. For example, in Turkey, in Turkish program also we have, as well as English programs also. So it may vary. For example, if you want to study English program, you have to fulfill the requirement for the program for the requirement that is required by the program for English, according to English. If you want to choose a Turkish program, for example, you have to complete the requirement about Turkish language, for example, and these things. So these are the requirements. Just generally I talked about. Maybe, for example, later on I will be discussing more details about the requirement about admission. So according to the question, these are the programs. I just named the few ones. Of course, you can go to our website, you can check more details also, as well as you can communicate with Ask Uni or Google agency also for further more details. But the main program that I wanted to talk about, like for example, business administration, political science, international relations, international trade, these are English language and literature programs. So these are the main program that I talked about and I mentioned it. Thank you very much, Mr. Rahil. waxaan weydiiyey Mr. Rahil su-aasha ah kuliyadaha ay hayaan jaamacadda Istanbul Aydin. wuxuu inoo sheegay kuliyado fara badan inay hayaan ay kamid tahay computer engineering, electrical industrial software engineering, iyo business international trade, aviation management, iyo sidoo kale English language and literature iyo political science. intaas waa maadooyinka Englishka ay hayaan undergraduate. sidoo kale waxay hayaan civil engineering oo inoo sheegay. su-aalaha masterka iyo PhD-gana ayadana waa aan weydiin doonaa su-aashaas markay timaado kuliyadaha ay hayaan. waxaan rabaa in aan weydiiyo requirementiga si aan u ogaano requirementiga jaamacadda ay u baahan tahay. kadibna sidii aan hore kaga ballan qaaday, waxaan rabaa inaan u gudbo su'aalihiina adinka oo raalliya. So, Mr. Rahil, what are the main documents needed for the application? Okay, now we come towards the admission process. So what we require, for example, let me start from associate degree and bachelor's degree. Associate degree, if you don't have any idea, viewers, so I can explain a little bit about associate degree. Associate degree is 2 years degree program. Basically, it is like you can say it is a professional degree. You have to have a high school diploma and transcript with you, as well as, of course, passport should be with you for applying for this program. Same requirement for the undergraduate programs like bachelor degree program, and your high school diploma, high school transcript, passport. Okay, one thing, please be sure about it. Minimum requirement we require is 60% marks in your high school. But some of the cases, for example, let's suppose like 59 or 58, you can still apply. But if our evaluation committee will check accordingly your documents, and then they will let you know that either you are eligible to apply for the program or not. Okay, these are the things that is about undergraduate and associate program, bachelor's and associate program. Now, if I come towards master's degree, for example, master's degree, we need to have minimum 3 years undergraduate. You should have in your hand 3 years undergraduate degree, its transcript, again passport, and your CV is very important for this case, because when there is evaluation committee, they always consider your CV, your if you have your work experience and everything, it counts for evaluation. So it is always good to put your CV. Also, as well as if you can, you need to upload the motivation letter also, like statement of purpose, for example, that I hope most of us we know that what is a statement of purpose. So these are the requirements. Language, I will explain in the end about all these programs. The language requirement, proficiency requirement. So these are the documents required for master's degree application. If you go towards PhD program, for example, for PhD we need 4 years or 3 years minimum your bachelor's degree, its transcript,
2 years master's degree is transcript, and of course again passport, CV is very important, and I'm sorry, statement of purpose. Now, for PhD program, TOEFL is must. Either you are applying for Turkish language PhD program, I mean any program that is taught in Turkish language for PhD, or in English language. TOEFL is the must for PhD program. Okay, I'm so sorry. For undergraduate and associate degree, if you are applying for English program that is taught in English, you need to provide TOEFL. Or if you for example, you can take our English proficiency exam also once you will arrive to Istanbul during your registration process. Same is for master's program. If you have master's, if you have TOEFL, it is good. If you don't have TOEFL, for example, you need to have English proficiency exam once you reach into Istanbul. Thank you very much. su-aasha wuxuu yahay markaan xareysanayo jaamacadda, wuxuuna inoo sheegay in waxa loo baahan yahay tahay undergraduate social degree-ga keliya baasaboorka sawirkaa sare ah iyo shahaadada dugsiga sare iyo shahaadada dugsiga sare inay ka sareysa 60%, taas oo aaminsanahay ardada intooda badan inay haystaan 60%. sidoo kale masterka ardada xareysanayso waa in bachelorkooda uu yahay ugu yaraan 3 sano si ay u xareystaan. sidoo kale 3 sano marka uu yahay waxaa qaadan doontaa casharo dheeraad ah, taasna waa ardayga waa inaysan hilmaamin maadaama maadada ardada la qaadanaya yihiin arday 4 sano soo dhigtay, asagana 3 sano soo dhigtay. casharo dheeraad ayaad hoos ka qaadan doontaa oo ama 3 ama 4 casharo oo jaamacadda ku diri doonto, waana ardayda masterka oo keliya. sidoo kale ardayda waxaa waajib ku ah inay haystaan TOEFL, laakiin masterka baasha waajib kuma ahan, oo haddii aadan TOEFL haysan imtixaan oo keliya ayaa geli kartaa, laakiin PhD-da TOEFL waajib ah oo arday aan TOEFL haysan PhD-da kama diyaari karo Istanbul Aydin ama jaamacadaha kale oo Turkiga intooda badan waxay u baahan yihiin TOEFL PhD-da, waana mid ay ku xujeysay wasaaradda waxbarashada dalka Turkiga. hal su'aal ayaan rabaa inaan ka farsado su'aalihiina intaana u gudbin, hal su'aal adiga oo raalliya taas oo ah qiimaha inaan ogaado, waayo su'aalo fara badan oo la weydiiyey waxay ku salaysan yihiin qiimaha iyo waxa lamid. marka qiimaha ayaan rabaa inaan weydiiyo Mr. Rahid, kadibna aan gudbo su'aalihiina sii wada. Mr. Rahid, could you please give us a brief information about the prices for international students? Okay, regarding prices, let me first mention few things that we are offering we are offering a scholarship for all the international students up to 75%. So it is very good news for all of you. We have this scholarship opportunity for international students, as well as we have scholarship exams also for different countries. We are organizing this scholarship exam in Istanbul also and different other countries. For right now, due to pandemic, as you know that we are a little bit restrict to organize in different countries, but of course we are trying our best to make it happen in Istanbul as soon as possible. You can apply for that program also, as well as we have country discount also, and you will be happy to hear that Somalia is one of those countries that is having a special discount for all the students that are going to apply from Somalia. Let me mention it. It is $4,000 US for undergraduate programs. Let's suppose if you talk about undergraduate programs. If you talk about like master's program, it is $3,000 US. And this $3,000 US is the complete fees for master's program. Of course, like for a bachelor's degree, $4,000 US is per year program. If you talk about associate degree, it is $2,700 US per year, and PhD program is $6,700 US for complete PhD program. Thank you very much.
wuxuu ii sheegay in boqolkiiba 75 discount loo sameyn doono ardada caadiyan waa 12,000 laakiin ardayga ilaa 4,000 ayaa undergraduate ku dhiganaya graduate-kana ama maadooyinka oo labada sano ahna wuxuu ardayga ku dhigan doonaa $2,160 oo ah diblomada, masterkana waa 3,000 labada sano, PhD-dana waa 5,350. waxaan rabaa su'aalihiina u gudbo si barnaamijka wixii loogu talagalay wax yar ayaaba kasii harsane. There's a question comes from Adam Ahmed Omar. He says if someone graduates from master with non-thesis, can he start a PhD? Unfortunately, according to the HSC of Turkey, it is the basic requirement that to start your PhD program, you should have masters with thesis. So unfortunately, you won't be able to start your PhD. But of course, you can apply for masters with thesis program. So later on, further, you can apply for PhD. aadan waxaan malaynaa jawaabta inaan hesho gudoomiye nanteed arday kasoo baxday PhD ma bilaabi karaan oo waxay u baahan yihiin inay soo dhamaystirtaan nanteeskeeda si ay markaas u bilaabaan PhD waana qaanuun u yaala wasaaradda waxbarashada Turkiga sida uu Rahiil inoo sheegay. There's another question that Abdulrazak Haji Hussein asked. Firstly, thank you, Mr. Rahiil. What about the dormitories of the university? Are they free scholarship or something like this? So what is your answer? Okay, thank you, Abdulrazak, for your question. See, we have dormitories for female students, but we don't have dormitories right now for boys students. But of course, we have different contracts with different dormitories surrounding the universities for boys. So our international student affairs department will be guiding you regarding your dormitories once you will be arriving to Istanbul and when you will visit to Istanbul Aydin University. Scholarship, as I explained already, we are having up to 75% scholarship according to the programs, and Somalia is one of those countries that is having a special discount. Dormitories fees, it can change accordingly. So once you arrive over here, we will be giving you a brief idea about that how much it will be, because every dormitory has their own price list. If you want to get the idea about the prices, I would like you to visit our Istanbul Aydin University's website, int.aydin.edu.tr. Over there you can find the details about different dormitories and their fee structure. Thank you very much. So actually, oo ahayd jaamacaddu ma haysaa dormitory waa haysaa laakiin keliya waxay u haysaa gabdhaha, wiilasha ilaa hadda ma haysaa furin, laakiin waa ay rajeynayaan inay furaan. qiimaha dormitorygana kumaan waa qarayo oo markii ardaygu isdiiwaan geliyo ayaa loo sheegi doonaa. laakiin haddii aan sii hormaro waa qiimo 2,500 ilaa iyo 4,000 gaaraysa inta aniga aan ogahay, iyadoo ku xiran tahay 1 qol 2 qol 3 qol sida adiga aad rabto inaad u degto. qaybta scholarship-kana wuxuu kugu jawaabay in ay bixiyaan 75% ay dhammaan ardayda ajaanibta ah ay siinayaan 75%. Mr. Rahiil, do you have aerospace engineering? We don't have aerospace engineering, but we have aviation management, as I told you before. You can apply for that also. So if you are interested, of course, aviation management, this is somehow similar, but specific aerospace program, the engineering, that we don't have right now. Thank you very much. There's another question Salman Abdulkadir asked, which is on the screen right now. Can I get information about logistics, automotive technology for associate degree? Okay, these are the associate degree program. For example, we have that is 2 years and 2 years program. These programs are in Turkish language. For them, you need to have B2 level of Turkish language minimum to start your studies. So once you come for final registration after going through the
admission process. You have to, if you know already Turkish, you can take a Turkish proficiency exam, and if you get the marks that is equal to B2 level, then you can start your studies directly. But if you won't be able to get, or if you don't know Turkish at all, no problem at all. We have facility for you for Turkish language center we have, so you can study 1 year with your associate degree program. Yes. Don't worry about the Turkish language. Like if you have see what I believe, that when we want to do something, when we have will to do something, we can do it. So Turkish language, I don't think so. Where we have many Somalian students, they speak very fluently Turkish language. I have seen the Mr. Abdul Karim himself. He is very master in Turkish language. So I don't think so. It will be a problem for you. As well as our Turkish language center is very one of the best Turkish language center in Turkey. So don't worry about the program that is offering in Turkish language. You can continue with that. Thank you very much, Mr. Rahim. Salman, kulidaas waxay ku hayaan afturka inaad dul timaado shahaado turkish oo B2 ah haddii aad u baahan tahay inaad diyaariso maadooyinkaas. Qiimaha haddii aan kuusoo sheegana waa 2,106 sanadkii. Maadooyinka 2 yearska ah oo Aydin ay bixiso sanadkii waa $2,160. Undergraduate-kana waa 4,000, masterkana waa $3,000 ardada u baahan. Sidoo kale Cabdiqaadir, su-aashana soo weydiisay ah ma bareefada mise waa dowlad? Jaamacadda waa jaamacad bareefada kuna taala magaalada Istanbul, khaasatan qaybta Europe. There's another question Sirad Aydid asked. I think she have a diploma from America, which is 3.7 GPA. So do you need SAT for that, or just you can accept the diploma? We don't require a specific SAT or GRE for our international students. But of course, like once you will apply, our evaluation team, that is academicians, they will be evaluating your documents. According to the evaluation, they will tell the results to you. Of course, as I told you, the admission process already. Further information about admission process, you can contact with Mr. Abdul Karim. But as I told you, the diploma you can apply it through, but the admission decisions are taken by the academicians. Thank you very much. Another question: if there is a scholarship for master's degree, especially. Okay, for master's degree, yes, as I mentioned also earlier, that the country discount, and for master's degree for Somalia students is $3,000 US per total cost, and you can pay it by like once you apply for master's degree for any program. For example, if it is thesis or without thesis, or it is in Turkish language or English language, it doesn't matter. Your fees will be $3,000 US for complete master's program. Thank you very much. Waxaan sugaa in aad soo badisaan si aan u weydiiyo arday fara badan ay uga faa'iidaystaan. Waan idinkaga mahadcelinayaa sida wacan shantan habeen aad igala qayb qaadateen barnaamijka. Barnaamijkan waa barnaamijkii ugu dambeeyey ciidda ka hor. Ciidda kadib waa barnaamijyada cusub aan samayn doono, waa idinla soo sheergarayn doonaa. Sidoo kale Aydin hadda xalinteeda waa ay socotaa. Qofka u baahan wuxuu la xiriiri karaa xafiisadeena Istanbul, Muqdisho iyo Hargeysa, oo aad si toos aan hadda idinkugu xareyn karno dhammaan digriyada ay haysto jaamacadda Istanbul Aydin, oo weliba aan idinku soo xarey doono qiimo jaban oo ka jaban midka jaamacaddu ay idin siinayso. Axmed Aydid, su-aashaada waa weydiin doonaa, laakiin hal su-aal ayaan rabaa inaan ka hormariyo su-aashaas, oo aan aaminsanahay in arday qaar ay u baahan yihiin maadaama jaamacadda ay maadooyin Turkish hayso, marka ay haysay luuqadooda ay dhinaca ka wada luuqadda Turkish ay hayaan iyo qiimaha ayaan rabaa inaan ogaado hal mar. So Mr. Rahil, do you have Turkish language center, and what's the Okay, so we have Turkish language center, and as I told you, it is one of the best Turkish language center in Istanbul, in Turkey. We have different prices for Turkish language. If you want to come, or if a student
he is not registered in Istanbul Aydin University, and he is from outside, for example, and he wants to study Turkish language for himself, for example, let's suppose, so he can come and he can join Turkish language center of Istanbul Aydin University. The doors are always open for you. Per course is $300 for those students who are not registered in Istanbul Aydin University, or who are not studying in Istanbul Aydin University. But if you are studying in Istanbul Aydin University, for example, and you are just for an example, I'm saying that if you are studying mechanical engineering, that is in English language, and you want to study Turkish language, or you want to learn Turkish language for yourself, in that case, university supports you, and university gives you 50% scholarship for Turkish language. Then it will become, for if it is 300 for normal outsider students or outsiders, it will be 150 for the students that are registered students. But over here, one important thing that you need to remember, please don't mix it with those students who are going to study in Turkish language program, like the program that is taught in Turkish language. In that case, unfortunately, you are not. This offer is not for you, because you have to study 1 year Turkish preparatory school. So for Turkish preparatory school, if I talk about, it is $1,500 for 1 year for complete C1 level Turkish language school. Thank you very much. Su'aashan weydiiyey waxay ahayd qiimaha luqadda Turkishka 300 ay halkii koorsa ku dhigaan, taasoo micnaheedu yahay 5 koors haddii aad wada qaadanayso 1500 inaad dhiibayso. Halka ardada jaamacadda dhigto oo jaamacadda ka diiwaan gashan oo dhiganaya maadooyinka Ingiliishka hadday doonaan inay af Turkish dhigtaanna ay ku dhiga karaan 50% qiimo dhimis, oo ay koorskii bixinayaan keliya 150, halka 5 koors ay bixinayaan 750. Sidoo kale waxaa jiro kampusyo fara badan oo jaamacaddu leedahay oo ka qiimo jaban 300 oo ardada caadiga ee luqadda baranayana ay ku heli karaan qiimo dhimis kale. Taasna haddii nala soo xiriirtaan anaga ayaa idinka caawi doona. So Mr. Rahil, is there any internship program in university? Or I want to ask you the question like this: do you have one semester internship to all students? Okay, internship program, if you talk about, like, there are two kinds of internship. Either you want to do internship within your university, or there are internship programs like Erasmus programs for Europe. Yes, we do have both the programs. We have separate department for as placement department, that is we call. Once you get registered, you can take your CV, you can submit it to the our placement center, and once they get the how can I say, they get the requirement, or if company requires, any company outside the Istanbul or in Istanbul, or if we have required internship in Istanbul Aydin University, they will be contacting you accordingly. This is internal internship I talked about. If you want to apply for Erasmus internship program, that is kind of Erasmus, you can also, we have time to time opportunities for those kind of internship programs also, so you can apply for those programs also. So once you will get registered, you can get all the information from our Erasmus department. Don't worry about it. Thank you very much, Rahim, for your answer. How in jaamacaddu ay leeyihiin internship ama training ardayga hal semester oo soo diyaari karo, wuxuuna nooga jawaabay in aysan lahayn journal ahaan, laakiin ay leeyihiin maadooyinka qaar, laakiin guud ahaan aysan jaamacaddu lahayn sida jaamacadaha kale waajib ah in ardaygu uu soo shaqeeyo hal semester oo internship oo noocaas la siiyo ma lahan jaamacadda Aydin. Laakiin waxaa jira maadooyin sida aviationka oo kale oo qaab optional loogu sameeyo internship, iyo sidoo kale wuxuu nooga hadlay Erasmuska oo ardayga uu aadi karo wadamada Europe ama wadamo kale oo jaamacaddu ay heshiis kula jirto, oo uu kusoo sameyn karo hal semester ama 2 semester oo muxuu ahaa internship ah ama exchange ahaan ah, oo jaamacadda xakaas 2 semester kusoo qaadan karo. Soo kale su'aashan rabo inaan weydiiyo waxaa waaye ardada transferka ah. So Mr. Rahil, there's many students who are coming from one university to another university. So do you accept transfer students?
Okay, first of all, I'm really sorry about the background noise. Maybe you will be having some disturbance, so I will try to make my voice louder. Uh, of course, you can transfer to our university if you are studying in any other university. Transfer process is very simple and very straight. What you have to do is all that you have to apply as a new student. For example, if you are studying bachelor's degree in any university, let's suppose you will apply as a fresh bachelor student to Istanbul Aydin University. Once you will went through, or you will go through the process of admission. At the time of final registration, you will write a letter to the dean of the department that you will choose about the study that you want to study in Istanbul Aydin University. You will attach the papers that is included your transcript from that university. Of course, it will be incomplete, so you will attach that transcript, and then you will go to the dean of the department. You will submit it to the dean of the department. Basically, there will be a panel. They will sit on your they will decide about your documents, and accordingly, they will give the results after most probably 4 to 5 days or 1 week, that either you are eligible to transfer or not. Or if you are eligible, then how many courses will be transferred for the program. One thing is very important over here, that transfer means that if you are studying bachelor's in business administration in XY university, that means that you will continue the same program in Istanbul Aydin University. That is called transfer. So in this way, you can transfer your credit hours to our universities, of course. Thank you very much. سؤاشي هاد أردنا بدرك كي ما نسي جامعات كلا ما نسي جامعات دولة مصنعي كران وحيروا واصح وإما كران وين أقوليهن وين توقي ما دون العشرة دي كسوقاتين جامعة كلا لكن واحد of course process أي تاهي إنه مران سيدا إنه أرده معلم كيسة أما ما دد أو أرده قرابة إنه دكتور أو معلمين تودو كدبنا هذي معلمين تساقبلان أو ماشي معلمين تو إلهان كبلا وكسي بلا بدونه. سؤالي هنا يا ربنا أصول لابتو. Mr. Rahil, there's a question coming from Abdurrahman Mahmoud. It's in Somali language, so I have to translate for you. He asks the price that the students have to pay to get a final acceptance letter for the visa. Is that price refundable or not? So last question I could not understand. I'm so sorry. How much you have to pay to get the final acceptance letter? Okay, let me tell you about the refund case. How it works basically. When you apply for our university, of course, the fees is totally refundable if you don't get the visa. If you don't get the visa, of course, in that case, we will be getting confirmation from the embassy that the visa is officially denied from the embassy, and after that, getting that confirmation, we will be asking you some required documents for refund, such as your bank details and other documents, and accordingly we will do the refund. There is no issues because these are the basic requirement by the Turkish embassy in your country. For example, how you will be paying. For example, if you are applying for undergraduate program, you will be paying the whole amount, for example, as a first installment. And if you get the denial visa, then in that case, as I told you, after getting confirmation from the embassy, we will do the refund. There is no issues and about it. But refund, there are some conditions of refund also, of course. Mr. Abdul Karim will be defining later on. If you want to know more details about refund conditions, he will be defining, as well as our application form. If you go through our application form or our website, you can find the details about the conditions about refund. What are the conditions we are doing refund? Thank you very much. عبد الرحمن محمود وخالد مدعلنا سؤال شاد قالي ويدي سي مصر رهيب سؤال شاد هاد أرضيقا ميقو أيو شبا أما العكت تمرا سؤالنا هذه سفارة وفيزاك سوايو أيدين ميلاها يكو حنتا يوحاكم ميدا العكت اللي هرمرناي أيدين أرضيقا وحكاربتها العكت ودما يسترن منها كانوا يلي سيدة جان عضاك 500 أما كن
waxay kaa rabtaa haddii undergraduate aad tahay 4,000 inaad shubto, haddii associate aad tahay 2,160 inaad shubto, haddii aad tahay masterna 3,000 hal mar inaad shubto. waa haddii aad ku nooshahay dalka Soomaaliya iyo wadamada kale oo Afrika ah. laakiin haddii baasaboorka wata uu European yahay $1,000 waa shubi kartaa, maadaama aad fiisa u baahnayna waa aad imaan kartaa. sidoo kale ardada 4,000 shubtay haddii fiisa ay soo waayaan caddayntiin ay keenaanna jaamacadda Istanbul Aydin lacagta waxay ugu celinayaan. weliba Aydin waxay ka mid tahay lacagaha jaamacadaha ugu degdega badan soo celinta lacagta refundiga ardada haddii ay fiisaha soo qaadan waayaan. taasina ardada u sheego waa aan rabaa. sidoo kale Aydin keliya ardayga waxay ka rabtaa waxaa waaye inuu keeno caddaynta fiisaha inuusan qaadan. laakiin haddii ardayga uu fiisa soo qaatay, fiisahana uu yahay dalxiis, caafimaad iyo wax lamid ah, lacagta kuma soo celinayso oo ma shaqaynaysa markaas qaanuunka ah aniga fiisa kumaana soo qaadan waxbarasho, waxaan kusoo qaatay waxaa waaye oo keliya caafimaad oo kale. saa lacagteeda u baahna haddii aad dhahdo suurtagal ma ahan. marka haddii aad caddayso inaada fiisihii soo qaadan, Aydin waa ay ku celinaysaa lacagtaada. su-aal kaloo Salmaan Cabdiqaadir uu soo weydiiyo muhiim ayaan rabaa inaan weydiiyo Masar Rahil. Salman Abdulkadir, he asked if Aydin associate degree graduate, can he transfer a bachelor degree at 2 years? Which I think he mean if I graduate from 2 years, can I transfer to 4 years? Yes, in that case, of course, it is possible for the student that he can apply for once he finish his associate degree, he can go for undergraduate degree. Of course, there will be a decision on the panel that how many courses will be exempted and what are the credit hours they will be exempted for bachelor's degree. Thank you very much. For the same program, if bachelor, for example, business to business, let's suppose. Thank you very much. كلي سلمان عبد القادر حملنا جوابت أنا هالشيء أو تنسفر قرية كرتا هدي عشرة هذا منها محوها أي معلمين تو أي وأركان إن أي تهي منها عشرة أسواقاتي أيهن كولو تنسفر قرية كرو سؤالها إن نسوي ديسان أيان جعلان لها وبرنامج وحيرة كهري وجب دونا سواء أحمد الشيخ عبد الرحمن هذا ما صدق دومي سؤال هذا مهم كأه وأنكم ويدي دونا هي مكي أو صلاة وحير كدب هذين كانوا عرجينا هنا سؤالين كلا إيسو قرطان سواء كلا عربا إن عندي بقول لها طبعا سؤال شغورس وحنا نسوي دي السرات وهاد بايلوت ما هيان تصنيع هذا أن ويدي أيان ربع سجى لكن بايلوت إن ما هيان أو توس أو هيان كلية aviation management سواء كلا سرات بايلوت وحايو كلية جامعة عذير أو دولة جامعة خاصة أنت بدن بايلوت ما هيان كلية وحي هيان والمادين كلها حريرة بايلوت سيدا aviation management لكن بايلوت أو صح ما هيان هل جامعة خاصة يا بايلوت هيسو جامعة داسنا حتى هل جامعتنا ولا جامعة عفوا ولا جامعة هيسو بايلوت لا جامعتنا حد أنت كم شيء دونه ومركي أيجنا برنامج توس عن واحد لينو أنا جنوا خاصة مركز أيدين شيء دونه ما دي أنا لسه حريتان تيم كان أيدين شرح دونه لكن ما حروا أنا كل شيء قيميس وقالي هاي بايلوتك أو اللي قلت أول مستي سجاشن كنا $1 أفرت السنة ما دام العقد أي أرض وقسمين أي برات كذا أي تهي العقالية ما ده بايلوت كنا أي تهي ما ده هنتي مادة قالية مكلف لفيرنايو مسرهيل وأوصل عبتو حربا إن سؤاله إني عن سيوضنا وعن هالمر برنامج كان إسكا جبينه مسرهيل another question asked by Ahmed Sheikh Abdul Rahman, which is if someone is studying master non-thesis and he have to finish within 1.5 years and he didn't graduate, can he get extra time? Thank you, first of all, Mr. Ahmed, for asking this question. See, every university, and by the way, Higher Education Commission of Turkey, they specified the degree period for all the degree period. For example, bachelor, if it is bachelor, it has to finish in 4 years. If there is master's, it has to finish in 2 years. Or if it is master's without thesis, it has to be finished in 1.5 years. Of course, within this time, you have to finish your degree. If you won't be able to finish your degree, for example, within these days, within this time of period of time, in that case, you can apply
for further extension, but for that extension there will be different criterias, and that will be, of course, that will be obvious by the institute department of our Istanbul Aydin University. They will be further guiding about you that how and what are the other requirements that you will be required for extension of non-thesis program more than 1.5 years, because 1.5 years is the time limit, but more than 1.5 years, that means that you have finished the time that you were given to, and now you want to extend. So for that extension is specific requirements that will be obvious for sure when you will be asking from the institute department. Don't worry about it. Thank you very much, Mr. Abdirahman. Barashada qaaliga ah sida aad dhegaysatay ardayda masterka ah caadi thesis ku ah ilaa 4 semester loo ogol yahay inay ku dhameeyaan, taasoo ah 2 sano, laakiin way ku darsan karaan 2 semester oo kale maadaama ayagu ay buug qorayaan. Laakiin ardayda nan thesiska 1.5 years inay ku dhameeyaan waa muhiim. Hadday ku dhameey waayaanna waa inay u tagaan macallimiintooda ama qaybta diiwaangelinta si markaas ay ula xaaltamaan oo wixii markaas lacag looga baahan yahay u bixiyaan ay isku diiwaangeliyaan semesterada kale ay ugu darsadaan xilligaas. Laakiin inta badan topiga nan thesiska 1.5 years ka badan lama ogola. Kaliya baashka ayaa la ogol yahay ilaa iyo 5 ilaa 6 sano inuu ardaygu ku dhameeyo. Masterkana waxaa la ogol yahay ilaa 3 sano inuu ku dhameeyo siba masterka thesiska ah, laakiin nan thesiska lama ogola gudoomiye. Taas ayaan rabaa inaan kuu sheego. waxaan u maleynayaa su'aalihiin dhan inaan idin weydiiyey, laakiin su'aashii Salmaan inuu soo weydiiyo xilliga ardada ay ku dhamey doontana ay ku dhamey kartana waxaan u maleynayaa inaan taasna uu idinkaga jawaabay Master Rahil. Marka waxaan rabaa barnaamijka in aan soo gabagabeeyo, laakiin intaan soo gabagabeyn ka hor aan hal su'aal oo muhiim ah sida ardayda Soomaaliya way u baahan yihiin inaan u weydiiyo Master Rahil. Master Rahil, do you have any sibling discount or something like this? Okay, yes, we do have. If there are like you have sister or you have brother who wants to study at the same time to our university, we have a specific discount for those students. It is up to 10%. So yes, these are the details about sibling discounts. Thank you very much. haddii ay waala yihiin boqolkiiba 10 dheeraad ayaa loo samey doonaa, taasoo ah in 40 kun ay noqoto 3,600. waa ku mahadsantihiin sida wacan oo barnaamijka nooga qayb qaateen. Maanta waxaa marti ahaa Mr. Rahil oo ka socda jaamacadda Istanbul Aydin University. Sidoo kale waxaa rabaa inaan xaraynta jaamacadda Turkiga ay socoto hadeer, ha noqoto kuwa barayfadka iyo ha noqoto kuwa dowladda, oo wixii u baahan hadeertaan aan u xaray karno ay la soo xiriiri karaan xafiisadeena Muqdisho, Istanbul iyo Hargeysa. waan idinkaga mahad celinayaa sida wacan oo sharafta leh barnaamijka aad uga qayb qaateen caawa. Mr. Rahil, what is your final message to our Somali students? We can't hear you, Mr. Rahil. Can you hear me now? Yeah, we can hear you now. Okay, so the final message is very like as a word, it is very sad sentence. So I don't like to say it as final message, because I would love to be with you, all of our viewers who is watching us, and all the time whenever you by the time, to make your queries clear, to answer your questions, and to making your queries clear. Final message or a message from my side, or as Istanbul Aydin University, I would like to say, as I talked in the beginning also, whenever you are choosing a country or a university, please choose wisely and see all the perspective of the country, all the perspective of that university. Get very well aware for the chances or for the opportunities that university can provide you or the country can provide you. As I told you, we are having maximum number of international students. So what is the main how can I say motto when you go out to study any country? And first thing is your education. Second thing is exposure, learning. How much you
learn from different cultures, for example. So over here in our university, you will be able to find different cultures, and in that case you will be learning many things. You will be getting I hope that you will be having a huge exposure in terms of education, in terms of culture interactions, in terms of different languages and norms, values. So these are the main thing that should go parallel to your studies. Second thing is this, that once you come to Istanbul Aydin University, don't worry about anything. Feel like your home. We all are a family, and we don't call it international office. Basically, it is international family that we are having. So we hope to see you soon. In Istanbul, in Turkey, and we hope that to make you a part of Istanbul Aydin University as soon as possible. So we have our one line that we say it, my university, my future. So your university and your future. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Rahil. Mr. Rahil waa ku mahadsan yahay oo maanta barnaamijka igala qayb qaatay. Idinkana waxaan rabaa inaad kaga mahad celiyo soo sharafta leh oo aad uga qayb qaadateen. Salmaan Gudoomiye waa soo wici kartaa barnaamijka markii aan ka baxo. Qof kasta u baahan in xal loo xareeyo jaamacadda Turkiga waa nala soo xiriiri karaa oo diyaar ayaan u nahay in aan intaan idin caawin karno aan idin caawino. Waana ku mahadsantihiin. Waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim iyo waxaan idin leeyahay sidoo kale Ciid Mubaarak. Insha Allah tacaala waa kulmi doonaa ciidda markii laga baxo. Waxaan idin leeyahay bash iyo barwaaqo ku ciida idinka iyo familigiinaba. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan noodka ugu dambeeya idin sheego in xareynta jaamacadda Turkiga ay socdaan oo qofkii u baahan in loo xareeyo jaamacadaha hadda loo xarey karo. Marka dhammaantiin waxaan idin leeyahay aad iyo aad ay u mahadsantihiin. Naga soo xiriira si aan idinku caawino xareynta jaamacadaha Turkiga iyo sidoo kale ciqaamooyinka iyo insurance wixii aad u baahataanba. Waa mahadsantihiin. Ciid Mubaarak dhammaantiin. Waa inoo kulan dambe insha Allah.